Alright, so next muscle we're going to do is the chest. And next to the psoas, this is the most important muscle that affects any pain problem from the waist up. If the chest is really tight, it affects the neck, shoulders, mid-back. Bài tập giãn cơ ngực ha. Cơ ngực khi mà bị cứng nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều cái vấn đề từ eo trở lên. And for a lot of people, the chest gets really tight for a number of different reasons. Đối với một số bệnh nhân thì cơ ngực của họ cứng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. One is over-exercising. If we're doing push-ups, bench press, yoga, or Pilates where we're planking, that will tighten the chest. Hoặc là họ tập thể dục quá sức, giống như là tập gym quá nhiều, đẩy tạ quá nhiều hay tập yoga quá nhiều. The other major thing that tightens the chest is putting the chest into a short position and leaving the muscle there. Một nguyên nhân nữa là mình làm một cái động tác mà khiến cho cái cơ ngực nó bị ngắn lại và mình giữ nguyên vị trí. The way we do that, as soon as my elbow comes in front of my shoulder, I start to shorten the chest muscle. Cái điều đó xảy ra khi mà mình chỉ cần đưa cái cùi chỏ ra về phía trước cái vai một tí thôi là cái ngực của mình đã bị ngắn lại, co lại chút rồi. Okay, so does this position look familiar? Cho nên là cái động tác này mọi người nhìn thấy quen Typing on không? a keyboard? Đánh máy ha. How about driving a motorbike? Hoặc là Driving a car? lái xe hơi. Nobody ever stands like this. Với lại hay làm vậy đúng không? Quen không? Okay, how about holding a baby? Ôm em bé. Okay, groceries, a number of different things. Or how about even more, sleeping like this? How many people sleep like this? Có nhiều người ngủ tư thế vậy không? Okay, all this goes to tighten the chest muscles. Tất cả những cái đó đều ảnh hưởng đến cái cơ ngực làm nó bị cứng. So it's important to stretch this muscle. Nên rất là quan trọng mình làm giãn cái cơ ngực. The chest muscle has multiple starting points and one ending point. So it starts on the sternum. That's the main anchor, is the sternum. The ribs, the collarbone, the clavicle, and it all goes and starts into the arm bone right about here. Thì cái cơ ngực nó có rất là nhiều điểm bắt đầu. Nó có thể bắt đầu ngay từ xương ngực nè, xương quai xanh, xương sườn, rồi nhưng mà nó đều tập trung ở một điểm ngay cái bắp tay. And because we have multiple starting points, this is one of the few muscles we're actually going to change the angles, somewhat like doing the inner thigh stretch. We're actually going to change the angle of our arm as we do these stretches. Tại vì nó có quá nhiều cái điểm đầu, cho nên là khi mình làm bài tập này mình sẽ thay đổi cái góc độ giãn. And the best way of thinking about this is hands on a clock. We want 5 and 7, 9 and 3, 10 and 2. Một cái cách dễ nhớ để mà mường tượng được cái tư thế của mình đó là mình liên tưởng tới cái đồng hồ 5 và 7 giờ, 3 và 9 giờ rồi lên trên. So what I want to do, a couple key important parts to this is that the wrist must be about 6, 8, 10 inches outside the shoulder. I do not want my wrist behind my shoulder. I need that wrist outside of the shoulder. Thì một điều quan trọng mình cần lưu ý là cái khuỷu tay, cái cổ tay của mình nó không có được đưa ra quá xa so với vai của mình. Chỉ khoảng how many inches again? Roughly 8, 10 inches. 8, 10 inches. 15, 20 centimeters. Yeah, khoảng tầm 15 đến 20 cm khoảng cách này. And what I want to do is I want to rest my wrist against, we can use a door frame. In this case we're using a wall that looks like a door frame, but a door frame works very, very well for this. I want to rest my wrist against it. I am not pulling on it. Mình giống như là mình đặt cái cổ tay dựa vào bức tường thôi. Mình không có đẩy nó vô, mình chỉ đặt nó lên thôi. I'm going to step forward with both feet until my arm goes straight. I feel a little tension building, just a little bit of tension build up into the arm. The slack is out of the shoulder and the elbow. Mình bước hai chân lên về phía trước cho tới khi nào cái cánh tay mình cảm thấy thẳng và cảm thấy rất hơi căng nhẹ. I want to then step forward with my opposite foot. So I'm stretching the left side, so I'm going to step forward with my right foot. Sau đó mình dùng cái chân đối diện, ví dụ như mình giãn tay phải thì mình bước chân trái lên. I'm then going to turn my head and rotate my chest away. Rồi mình quay
quay đầu và ngực của mình ra phía ngoài. The stretch here comes from me not pulling on the door frame. I'm relaxing my arm. The stretch is coming from me twisting my chest and my head away from my shoulder.